relation between the coefficient of self-induction and mutual induction. So that is M and L. Now, so here relation between M and L is given by equation M equal to K into under root L1 L2. What is L1? What is L2? L1 is the self-inductance of the first coil. L2 is the self-inductance of the second coil. So if a transformer consists of two coils, the quotient of self-inductance L1 L2, then relation between these two is given by equation M equal to K into root L1 L2. K is called a coefficient of coupling, or that is also called a coupling constant. Now K value is in between 0 and 1. Value of K is in between 0 and 1. So if it is 0 ante coils ela untai. So coils are oriented like this. If K equal to 0, then coils are oriented like this. If coils are placed perpendicular to each other, then coupling constant is how much? 0. So if there is a space between two coils, then coupling constant is in between 0 and 1. So this for this arrangement, K value is in between 0 and 1. That is in between minimum and maximum. Now when it is maximum, that is equal to 1. K equal to 1 is the maximum. When it is maximum, if you place a coil within the coil, then the coupling constant is maximum. So in this case, you will get a more mutual induction. Mutual induction here, in mood case, equal to the case equal highest enta value anta 1. So next. So in between 0 and 1, that is so like this. If the coils are arranged like this, then that is in between 0 and 1. Next. K equal to 0 if coils are arranged perpendicular to each other. So this is about relation between M and L. M K L relation is okay. So now formula indi ikkada. So M K L ko formula indi. This is the formula between M and L. Next, K is nothing but that is coefficient of coupling. K value is 0 for perpendicular coils. If the arrangement is perpendicular to each other, then K equal to 0. So if the arrangement, if the one coil is in other coil, then K equal to 1. If there is a small gap between these two, then K is in between 0 and 1. So K value, that's the diagram K value. Diagram K value. Diagram K value rasi. First is rasi, migilni. So write down this one. First write down this one. Next step. K is quotient of coupling. Write down this one. 3 steps. Next, series combination or parallel combination. Next reading, combination of inductance. Combination of inductance. Combination of inductance. Series combination. So in series combination, two inductors will be connected like this. This is called a series combination. Next, parallel combination means this is the inductor symbol. So if two inductors are connected like this, then this is called parallel combination. L1, L2. This is series, this is parallel. So formula is similar to the resistance in parallel only. So resistance parallel formula in the R1 plus R2. Here also L series equal to L1 plus L2. Next, inductance in parallel is 1 by L1 equal to 1 by L equal to 1 by L1 plus 1 by L2. This is formula. This formula is same as resistance series and parallel only. Next, if you consider mutual inductance also, then series inductance can be written as L1 plus L2 plus or minus 2M. So this rare adutadu, chal rare idi. So ee rendu gutunchukunte main points ive. So series combination L1 plus L2, parallel combination 1 by L equal to 1 by L1 plus 1 by L2. Series combination ante inductors ila connect ayi untayi. Next, parallel ante ila connect ayi untayi. Next, in terms of M raste, parallel connection ila raskoవాలి formula. So write down this. So write down this formula, this one and this one. 4. Series combination and side independent. Series and rasi equation right. Next, parallel and rasi equation right. Plus or minus trial. Current direction, same direction with plus, opposite direction with minus. Current direction. You enter current, same direction unte plus rasta. Opposite direction with minus. So, chal rare formula.
priority basis లో చూద్దాం. So next one, back EMF of a motor. Back EMF. So back EMF is nothing but the difference between original and induced. Induced EMF ki original EMF ki difference ne antam back EMF antam. So back EMF can be written as E equal to E minus IR. So this is the original EMF of the source and the induced EMF is IR. So back EMF is how much? That is the difference between original and induced. E minus IR is the back EMF equation. Right. Back EMF E equal to E minus IR. Back EMF E equal to capital E minus IR. So next important one, transformer. Transformer. So transformer question చాలా సార్లు అడుగుతాడు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో డైరెక్ట్ అండ్ ఈజీగా టాపిక్ ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ నెక్స్ట్ సైడ్ ఎడిటింగ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ వర్క్స్ అనే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద వర్క్ చేస్తుంది? మనం ఇప్పుడు వరకు మాట్లాడుకున్న ఏమున్నాయి ప్రిన్సిపల్స్? వర్క్స్ అనే ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఇండక్షన్. That works on a principle of mutual induction. Now transformer is like this. So here this is a primary coil, this is called secondary coil. These two are connected with the laminated sheets. So our skeleton diagram we can draw like this also. Transformer ke diagram ela kuda giyochu. So if two coils are placed side by side, then that acts as a transformer. So this one is called primary circuit or primary coils. This one is called secondary. So left side ఉన్నది ఏం అంటాం? ప్రైమరీ కాయిల్ ఆర్ ఇన్పుట్ కాయిల్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ అవుట్పుట్ కాయిల్ ఆర్ లోడ్ కాయిల్ ఆర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెకండరీ కాయిల్. దిస్ ఈస్ a primary coil, this is a secondary coil, or this is called input coil, this is called output or load. Output or load. Load అంటే ఎప్పుడు కూడా అవుట్పుట్ లోనే ఉంటుంది. ఇన్పుట్ లో లోడ్ అనే కాన్సెప్టే ఉండదు ఎలక్ట్రానిక్స్ లో. సో లోడ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దట్ ఈస్ అట్ అవుట్పుట్ ఓన్లీ. అవుట్పుట్ దగ్గరే ఉంటుంది. నెక్స్ట్, సో ఇన్ దిస్ వన్ ఇన్ primary is represented with suffix p. So primary ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? సఫిక్స్ లో ఏ లెటర్ రాయాలి? p రాయాలి. అదే సఫిక్స్ లో s రాస్తే సో సెకండరీ. సో హియర్ np represents number of turns in primary, ns represents number of turns in secondary. So vp represents voltage in primary circuit, vs represents voltage in secondary. So ip is current in primary, is is current in secondary. So EMF or voltage we can write this one with E also. EP and ES both are same. Both voltage and E are same. So voltage we can write with EP and ES also. That is these two are also voltages only. Now what is the basic concept of transformer? Transformer lo for ideal transformer there is no power loss. Ideal transformer ante power loss em తీసుకోం. అంటే మనకి నీటి కావాల్సినంత వరకు కూడా ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుంటాం. For ideal transformer, which one is constant? Power is constant, not voltage or not current. So power ఒకటే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాన్స్టెంట్ గా ఉండేది ఏంటి? పవర్. పవర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఫర్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. దట్ మీన్స్ పవర్ అవుట్పుట్ ఈక్వల్ టు పవర్ ఇన్పుట్. పవర్ ఫార్ములా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్, పవర్ ఈక్వల్ టు V ఇంటూ I. సో పవర్ అవుట్పుట్ అంటే అవుట్పుట్ లో ఉండే సర్క్యూట్ ఏంటి? సెకండరీ సర్క్యూట్ అంటాం. సో దట్ VS ఇంటూ IS. నెక్స్ట్ పవర్ ఇన్పుట్ మీన్స్ power VI into so VP into IP. Primary circuit, primary voltage, primary current, అది input అంటాం. Next secondary the output అంటాం. So VS into IS is the output power. So this is the basic condition for a transformer. For ideal transformer, which one is constant? Power is constant. So input power equal to output power. Input and ఏ coil ఉంది? Primary coil ఉంది. అంటే primary voltage into secondary voltage equal to so primary voltage into primary current equal to voltage in secondary into current in secondary. That is the basic condition for a ideal transformer. Next one, next important point, that is a transformer ratio. Transformer ratio. ఈ రెండు తెలిస్తే ఈ టాపిక్ అయిపోయినట్టే. ఈ టాపిక్ లో ఉండే ఫార్ములాస్ ఈ రెండే. పవర్ ఈక్వల్ చేయడం ఒకటి, నెక్స్ట్ ఏంటి? ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో తీసుకోవడం ఒకటి. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో, వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో? ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో అంటే that is the ratio between
secondary or output voltage to the primary voltage. Voltage in secondary by voltage in primary. That is called a transformer ratio. Or other example also there, other equation also there, in terms of number of times in secondary by number of times in primary. Now, from this equation, voltage and current are Vi is constant, so V is inversely proportional to I na. Vi along inversely proportional, so that we need to write current in primary by current in secondary. Here I am changing the letter. Check it once, sir. So voltage number of times same terms but current opposite term. So this is called a transformer ratio. Transformer ratio and is there. So secondary by primary voltage voltage secondary by voltage primary. Ledo ante number of times voltage okla untadi. Number of times in secondary by number of times in primary. Or so in terms of current in secondary by current in primary by current in secondary. Reverse lo raya. Voltage number of times current ela untayi reverse lo untayi. Ee rendu reverse lo untayi, ee rendu kuda reverse lo untayi. Compare cheste voltage tho compare cheste current ela untadi reverse lo untadi. Alage number of turns tho compare chesina current reverse ga untadi. Number of turns voltage aithe okate untadi. So that is nothing but a transformer ratio. Transformer ratio means number of turns in secondary by primary, number of voltage across secondary by primary, or current in primary by current in secondary. That is the transformer ratio. అంటే మన ప్రాబ్లం ఎలా అడుగుతాడు దీని మీద ఏదో ఒక రెండు అంటే 2 వోల్ట్ రిలీజ్ ఇచ్చి ఒక నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇచ్చి ఇంకోటి అడుగుతాడు. సో ఇది ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇది క్యాల్కులేట్ చేయాలి. లేదు వోల్టేజ్ కరెంట్ లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, సో ఏదో ఒక 3 అడుగుతాడు. 2 వోల్టేజ్ లో కరెంట్ అడిగితే ఇస్తే ఇంకో కరెంట్ అడుగుతాడు. లేదు 2 కరెంట్లు ఇచ్చి ఇంకో వోల్టేజ్ ఒక వోల్టేజ్ ఇస్తాడు, ఇంకో వోల్టేజ్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో వీటిలో ఏదైనా 2 ఈక్వేషన్స్ వాడాలి. సో ఈ ఫస్ట్ 2 కాంబినేషన్ కానీ 1-3 కాంబినేషన్ కానీ వాడాల్సి ఉంటుంది. లేదు 2-3 కాంబినేషన్ కానీ ఏదో ఒక 2 కాంబినేషన్స్ వాడితే సరిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం. ఇంకా వేరే ఆప్షన్ ఏమి ఉండదు, డైరెక్ట్ గా ఉంటుంది అన్నమాట ప్రాబ్లం. డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్స్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లోనే మనకి ఆన్సర్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ ప్రైమరీ, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇన్ సెకండరీ ఇస్తాడు. సో వోల్టేజ్ ఇస్తాడు ఏదో ఒకటి, సెకండరీ కానీ ప్రైమరీ ఇచ్చి ఇంకోటి అడుగుతాడు. లేదు అలా ఇచ్చి కరెంట్ అడుగుతాడు, కరెంట్ అడిగే ఛాన్స్. సో అవుట్పుట్ అంటే ఏది క్యాల్కులేట్ చేయాలి మనం? సెకండరీనే క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ అవుట్పుట్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అన్నాడు అనుకోండి, సెకండరీలో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అంటే సెకండరీ వోల్టేజ్, అవుట్పుట్ కరెంట్ అంటే సెకండరీ కరెంట్. సో ఫార్ములాస్ ఏమున్నాయి? ఇదొకటి ఇదొకటి. పవర్ ఈక్వల్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ విఐ ఇంటూ విఎస్ ఇంటూ ఐఎస్ ఈక్వల్ టు విపి ఇంటూ ఐపి. లేదు ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో అంటే సెకండరీ బై ప్రైమరీ వోల్టేజ్ కి, వోల్టేజ్ ఇన్ సెకండరీ బై వోల్టేజ్ ఇన్ ప్రైమరీ, number of times in secondary by number of times in primary, current in primary by current in secondary. That is called transformer ratio. So if you know these equations, then you can answer the question from this topic. This topic nunchi easy ga answer cheyochu ee equation teliste. Write down this one. So transformer rasara. Now what is the principle of transformer? Write down. Principle of transformer is mutual induction. Mutual induction. Mutual induction. Now, what is the purpose of our use of the transformer? So we can increase or decrease the voltage. So voltage increase cheyochu, decrease cheyochu. Voltage increase cheyadam anta step up anta. Step up transformer that is used to increase the voltage. Step down అందులో ఉంది మీనింగ్. డౌన్ అంటే డౌన్ చేయటం, వోల్టేజ్ డౌన్ చేయడానికి. సో వోల్టేజ్ డిక్రీస్ చేసేది ఏంటి? స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. So this is the basic diagram of transformer. So diagram of transformer. This one is the basic diagram. లేదు ఇదంతా రాస్తా, ఇదంతా గీయొద్దు ఇప్పుడు ప్రెజెంట్. సో జస్ట్ డ్రా 2 coils. Next. So write down this one. For ideal transformer, this is the equation. Next, transformer ratio. It is like. So ఇది right. So efficiency is denoted by letter eta. So eta is always output by input. Output power by input power. ఏ లెసన్ లో వచ్చినా అలాగే ఉంటుంది చూడండి. ఎఫిషియన్సీ అంటే ఇప్పుడు కూడా అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. అదే వర్క్ డన్ లో రాస్తే అవుట్పుట్ వర్క్ డన్ బై ఇన్పుట్ వర్క్ డన్ అని రాస్తాం. ఇక్కడ పవర్స్ లో రాస్తాం. సో
So here efficiency is given by eta, that is power output by power input into 100. So ఇలా రాస్తే percentage loss into 100 రాస్తే percentage loss. ఓన్లీ ఆన్సర్ ఫ్రాక్షన్ లో ఉందండి 0.6 0.7 0.5 ఉందనుకోండి, ఈ 100 మల్టిప్లికేషన్ చేయక్కర్లేదు. అదే ఫ్రాక్షన్ కాకుండా పర్సెంటేజ్ లో ఉంటే 60% ఉంటే 100 తో మల్టిప్లై చేయాలి. 70% కానీ 50% కానీ ఉంది, పర్సెంటేజ్ లో ఉంది, అప్పుడు ఏం చేయాలి 100 తో మల్టిప్లై చేయాలి. లేదు ఫ్రాక్షన్ లో ఉంటే ఈ 100 తో మల్టిప్లై చేయగల. సో రైట్ డౌన్ ఎఫిషియన్సీ. So efficiency of a transformer is eta equal to power output by power input, P out by P in into 100. So power output formula, power equal to VI kada, V secondary into current in secondary by V primary into current in primary. So power output formula into VI, power input kuda VI ne, output lo undedi enti secondary coil, so VS into IS rastam. Input lo undedi enti primary coil, so VP into IP rastam. సో ఆన్సర్ బట్టి 100 మల్టిప్లై చేయాలా లేదంటే అవసరం లేదా అనేది అక్కడ ఇచ్చిన ఆన్సర్ బట్టి మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. పర్సెంటేజ్లు ఇస్తే 100 మల్టిప్లై చేయండి, లేదు అంటే ఓన్లీ ఫ్రాక్షన్లు ఇస్తే 100 మల్టిప్లికేషన్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వన్ స్టెప్ అప్ అండ్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. సో స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అంటే ఏంటి? సో స్టెప్ అప్ అంటే అసలు మీనింగ్ ఏంటి? వోల్టేజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో వోల్టేజ్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తే వోల్టేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎలా ఉన్నాయి? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి. ఇది సో చూడండి, డయాగ్రామ్ చూడగానే మనం చెప్పగలగాలి అది స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్. సో ఇది ప్రైమరీ, ఇది సెకండరీ. ఎదులో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, సెకండరీలో ఎక్కువ ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే దట్ ఈస్ అ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి. ఇక్కడ స్టెప్ డౌన్. సో ఇక్కడ కాయిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి? సో ఇనిషియల్ గా ప్రైమరీలో వచ్చేసరికి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఉన్నాయి, సెకండరీలో తక్కువ ఉన్నాయి. సో దట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటాయి? స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో వోల్టేజ్ ఇన్ సెకండరీ కాయిల్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ప్రైమరీ కాయిల్. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆల్సో సేమ్ నా, సిమిలర్ ఓన్లీ నా. నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ సెకండరీ గ్రేటర్ దాన్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇన్ ప్రైమరీ. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ కరెంట్? కరెంట్ ఈజ్ రివర్స్. కరెంట్ వోల్టేజ్ కి ఎలా ఉంటుంది? ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ ఉంది కాబట్టి లెస్ దాన్ సింపుల్, ఇది కరెంట్ కి. నెక్స్ట్ వన్ ఈ అన్న వి అన్న ఒకటే, ఈఎంఎఫ్. నెక్స్ట్ వన్ వాట్ అబౌట్ రెసిస్టెన్సెస్? రెసిస్టెన్స్ వోల్టేజ్ ఒకటే రాస్తాం. సో హియర్ ఓన్లీ ఇండిపెండెంట్ ఈజ్ కరెంట్. ఈ రెండు కరెంట్ కి సేమ్ గా ఉంటాయి. టైం టేకన్, సో టైం టేకన్ మాత్రం ఇందులో రెండు సేమ్ గా ఉంటాయి. సో టైం టేకన్ ఇన్ సెకండరీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ టైం టేకన్ ఇన్ ప్రైమరీ. సో నా వాట్ అబౌట్ సెకండరీ కాయిల్? సెకండరీ కాయిల్ వోల్టేజ్ ఎలా ఉంటాయి? ఏ వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది? ప్రైమరీ ఎక్కువ ఉంటుందా, సెకండరీ ఎక్కువ ఉంటుందా? స్టెప్ డౌన్ లో స్టెప్ డౌన్. సో ప్రైమరీ ఎక్కువ ఉంటుంది, స్టెప్ డౌన్ అంటున్నాం అంటే సెకండరీకి వచ్చేసరికి తగ్గిపోతుంది వోల్టేజ్. సో ప్రైమరీ వోల్టేజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండరీ, ఆర్ సెకండరీ వోల్టేజ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ప్రైమరీ అని రాయొచ్చు లేదా ఈ పాయింట్. సో వోల్టేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ సేమేగా, ఏ సింబల్ ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ కూడా అదే సింబల్ ఉంటుంది, మారదు. నెక్స్ట్ కరెంట్ అయితే రివర్స్ అవుతుంది, ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ రాయాలి మనం. సో ఇక్కడ గ్రేటర్ ఉంది, సో కరెంట్ రాసినప్పుడు ఏం చేయాలి? లెస్ ఉంది, సో గ్రేటర్ దాన్ రాయాలి, ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్. సో రెసిస్టెన్సెస్, సో వోల్టేజ్ ఎక్కువ ఉంటే రెసిస్టెన్స్ కూడా ఎక్కువ. సో కే వాల్యూ ఫర్ దిస్ వన్ కప్లింగ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1, ఫర్ దిస్ వన్ కప్లింగ్ ఈస్ లెస్ దాన్. దీనికి గ్రేటర్ దాన్ 1 ఉంటుంది, దీనికి లెస్ దాన్ 1 ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ది బేసిక్ కంపారిజన్ బిట్వీన్ స్టెప్ అప్ అండ్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. డయాగ్రామ్ చూడగానే అది స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్ అనేది మనం ఫైనలైజ్ చేసుకోగలగాలి. స్టెప్ అప్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, స్టెప్ డౌన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ తక్కువ ఉంటాయి. సో వోల్టేజ్ కూడా అంతే, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎక్కువ ఉంటే వోల్టేజ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో సైడ్ బై సైడ్ రైట్. సో థియరిటికల్ క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటంటే దీంట్లోనే ఉంటాయి. ఇన్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ the coils number of turns in the primary coil is greater than or less than or equal to the secondary coil under step down transformer lo. So primary coil lo number of turns ela undali, secondary coil kane ekku undali. Theoretical question అడగడానికి ఈ టేబుల్ నుంచి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో థియరిటికల్ అంటే కంప్లీటెడ్. సో ఇంతవరకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇవి. నెక్స్ట్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్స్ అండ్ థియరీ పాయింట్స్.
ఇది కంపల్సరీ ఫార్ములాస్ రావాలి. ఫార్ములాస్ ఎన్నో లేవు కదా. ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి? పవర్ ఈక్వల్ చేయడం. నెక్స్ట్ ఫార్ములా ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో. ఈ రెండు తెలిస్తే క్వశ్చన్ రాసేయచ్చు. నెక్స్ట్ so what are the basic losses in transformer? So here transformer losses are due to copper loss, that is also called copper loss, Cu, copper loss. Next one eddy current loss. Next one hysteresis loss. Next magnetic flux leakage. Next humming losses. So these are the different possible losses. Now what is the first one? Copper loss. Copper loss means that is a energy loss due to conductor, copper conductor. So copper is తీసుకున్నా కదా, అక్కడ energy loss ఉంటుంది. So energy loss అంటే that is nothing but in the form of heat. కాయిల్స్ అన్ని ఏమవుతాయి? హీట్ ఎక్కుతాయి. సో హీట్ ఎక్కినాయి అంటే ఎనర్జీ లాస్ అయినట్టే. ఎక్కడైనా సరే ఏ ప్రాసెస్ లో అయినా హీట్ జనరేట్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఎనర్జీ లాస్ అవుతుందని. సో అంటే 100% కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు. మనం ఇచ్చిన ఎనర్జీ అంతా కన్వర్ట్ అవ్వట్లేదు, లాస్ అవుతుంది. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ హీట్ ఎక్కుతాయి, హీట్ ఎక్కువ. ఏ అప్లయన్స్ అన్నా హీట్ ఎక్కుతుంది. హీట్ ఎక్కిందంటే సో దెర్ ఈస్ ఏ లాస్ అవుతుంది. మరి రెడ్యూస్ చేయాలి, లాస్ ని రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సో లాస్ కి పవర్ లాస్ ఫార్ములా ఏంటి? I square into R. పవర్ లాస్ ఫార్ములా I square into R. So now R can be written as rho L by A. Right లేదా? R equal to rho L by A అంటే pi R square. ఈ ఈక్వేషన్ ఇచ్చి పవర్ లాస్ ని రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు? ఆ ఈక్వేషన్ చెప్పండి. కరెంట్ పెంచాలి. కరెంట్ పెంచితే పవర్ లాస్ పెరిగిపోద్ది. కరెంట్ తగ్గిస్తే పవర్ లాస్ తగ్గుద్ది. సో కరెంట్ తగ్గించాం అనుకోండి, అప్పుడు టోటల్ పవర్ అనేది ఏమవుతుంది? కరెంట్ తగ్గిస్తే సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియోలో మిగిలిన వాల్యూస్ కూడా మారిపోతాయిగా. అంటే డిజైర్డ్ వోల్టేజ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువ. ఎందుకని? సో కరెంట్ తగ్గించాం, ప్రైమరీ కాయిల్ లో కరెంట్ తగ్గించాం, వోల్టేజ్ ఇన్ ప్రైమరీ కాయిల్ ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది. అంటే ప్రాక్టికల్ గా సో అది డిఫికల్టీ. ఇంకా సో రేడియస్ ని లెంత్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. కాయిల్ లెంత్ ని ఇంక్రీజ్ చేయాలి. కాయిల్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే పవర్ లాస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లేదు కాయిల్ లెంత్ ని రెడ్యూస్ చేసాం అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ తగ్గిపోతాయి కదా. తక్కువ లెంత్ ఉన్న కాయిల్ తీసుకుని మనం ఇలా కాయిల్ కింద ఫామ్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు సో రేడియస్ లేదంటే డయామీటర్ కానీ రేడియస్ కానీ లేదంటే లెంత్ ఆఫ్ ది కాయిల్ తగ్గిపోతుంది. లెంత్ ఆఫ్ ది కాయిల్ తగ్గిందంటే సో ఇక్కడ డిజైర్డ్ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ రాకపోవచ్చు. సో అది కూడా ప్రాక్టికల్ గా ఇంపాసిబుల్. నెక్స్ట్ ప్రాక్టికల్ గా ఈజీగా ఉండే ప్రాసెస్ ఏంటి? సో వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద రేడియస్. రేడియస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, కాయిల్ రేడియస్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. అందుకని ట్రాన్స్ఫార్మర్ లో ఉన్న కాయిల్స్ లో ఉన్న వైర్ సో రేడియస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. రేడియస్ అనేది ఎలాంటి సన్న వైర్లు ఏం తీసుకోరు, రేడియస్ ఎక్కువ ఉన్న వైర్ తీసుకుంటారు. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాయిల్స్ కి అసలు ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాయిల్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం అసలు ఎలా ఉంటుందో. ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాయిల్స్ ఎలా ఉంటాయి? పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ లో యూజ్ చేసే పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ లో యూజ్ చేసే ట్రాన్స్ఫార్మర్ కాయిల్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ప్రాక్టికల్ గా పాసిబిలిటీ ఏంటి? సో డయామీటర్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. దీని డయామీటర్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు, నార్మల్ గా అయితే ఇవి. సో మన డీసీ మోటార్ లో వాడి అయితే చిన్నగా ఉంటాయి. సో నార్మల్ గా డీసీ మోటార్లో అయితే చాలా సన్నగా వైర్ ఉన్న ఈ కాపర్ వైర్స్ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైనా చూసారా లేదా? డీసీ మోటార్లు ఇలా ఉంటాయి, బాగా చాలా సన్నగా ఉంటాయి. సో ఏసీ అంటే బయట వాడే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటాయి కదా. సో వాటికైతే ఇందాక ఆల్రెడీ చూసాం కదా. సో ఆ సైజ్ లో ఉండాలి. అంటే డయామీటర్ ఏం చేస్తారు? ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. రేడియస్ ఆర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది కాయిల్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. సో ప్రాక్టికల్ గా సో డిఫికల్టీ లేకుండా. నెక్స్ట్ ఇంకా మిగిలిన లాస్ కూడా ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్. సో కాపర్ లాస్ ఉంది, దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద డయామీటర్ ఆర్ రేడియస్ ఆఫ్ ది కాపర్ కాయిల్ రేడియస్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం. అంటే అసలు లాస్ ఏంటి, దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి ఏం చేయాలి? పక్కనే రాసుకోండి. రెక్టిఫై చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సో టు డిక్రీజ్ ద లాస్, ఇక్కడే హెడ్డింగ్ పెట్టేసి టు డిక్రీజ్ ద లాస్ అని పెట్టేసి వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ రేడియస్ ఆఫ్ ది కాయిల్. We need to increase radius of the coil, radius or diameter of the coil.
diameter or radius increase చేయాలి. Next one, eddy current loss. To reduce loss, we need to increase diameter of the coils. Next, so eddy currents అంటే eddy current loss చూడాలి. అసలు eddy currents అంటే so that is nothing but inducer current. Eddy current అంటే nothing but inducer current only. For example, so this is a metal piece that is moving through a magnetic field, that is ready to move through a magnetic field. ఇందులోంచి magnetic field లోంచి మూవ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం. Now దీన్ని magnetic field లోంచి మూవ్ చేస్తే then there will be inducer current like this. ఇందులో inducer current ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? That is in anti-clockwise inducer current ఫామ్ అయింది. So inducer current ఫామ్ అయిందంటే that opposes the motion na? Is it correct or not? Inducer current ఫామ్ అయిందంటే inducer EMF డెవలప్ అయిపోతుంది. Inducer EMF డెవలప్ అయితే inducer magnetic field డెవలప్ అవుతుంది. So that opposes the motion, that causes for loss in energy, loss of energy. So inducer current ఏమవుతుంది? So EMF ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, opposing magnetic field ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. So that is the cause for loss in energy. Energy loss కి అదొక కాజ్. ఏం కాజ్ ఇక్కడ? EMF డెవలప్ అయిన EMF ఏం చేస్తుంది? ఎనర్జీని లాస్ చేస్తుంది. సో టు రిమూవ్ దిస్ ఎనర్జీ లాస్, వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? ఇలా మెటల్ ప్లేట్ లో ఉంటే కనుక సో లాస్ అవుతుంది. ఈ మెటల్ ప్లేట్ ని ఎలా చేస్తే మనకి లాస్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్లాటింగ్. స్లాట్ అంట అంటే ఇలా కట్ చేస్తాం. ఈ మెటల్ ని కంటిన్యూస్ గా లేకుండా కట్ చేస్తాం. స్లాట్స్ కింద, డిఫరెంట్ స్లాట్స్ కింద వేడి చేస్తాం. సో ఇక్కడ వచ్చిన కరెంట్ ఇలా ఎంటర్ అయింది, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి ఇంకా సో ఇలా వచ్చింది కరెంట్ ఇక్కడే ఆగిపోతుంది. మళ్ళీ లూప్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉండదు అనమాట. లూప్ కంప్లీట్ అవ్వలేదంటే దేర్ ఈస్ నో ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. లూప్ కంప్లీట్ అయితేనే ఈఎంఎఫ్. సో ఆల్రెడీ మనం ఎగ్జాంపుల్ లో చూసాం ప్రీవియస్ క్లాసుల్లో. రింగ్ ని కట్ చేస్తే ఏమైంది? ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ, నార్మల్ బాడీలో మూవ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే. సో లూప్ కంప్లీట్ అవ్వలేదంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది డెవలప్ అవ్వదు, ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డెవలప్ అవ్వదు. లూప్ కంప్లీట్ అవ్వకపోతే ఇలా కంటిన్యూస్ గా ఉందనుకోండి, కరెంట్ లూప్ ఏమవుతుంది? కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో ఇలా కంటిన్యూస్ లేకుండా స్లాట్స్ పెట్టామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఈఎంఎఫ్ డెవలప్ అయిన ఈఎంఎఫ్ కింద డెవలప్ అవ్వకుండా ఎనర్జీ లాస్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది ఈ ప్రాసెస్ లో. నెక్స్ట్, ఇంకా ఎడ్డీ కరెంట్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? ఇవి. సో ఇఫ్ యూ యూజ్ ఏ బ్లాక్, ఏ మెటల్ బ్లాక్ యూజ్ చేసాం, మెటల్ బ్లాక్ కంటిన్యూస్ బ్లాక్ యూజ్ చేసేసాం. సో యూజ్ చేస్తే దేర్ విల్ బి ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్. సో బ్లాక్ ఉంటే ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ రొటేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. నౌ టు అవాయిడ్ దట్ వన్, వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? So we need to use this block. So like this. This is like a slices. So we need to cut this one into slices with lamination. So ila pieces కింద slices కింద కట్ చేసి ఏం చేస్తాం? సో అన్ని దగ్గర తీసుకొచ్చి లామినేషన్స్ అన్ని లామినేట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై లామినేషన్? లామినేషన్ అంటే ఏంటి? కవర్ అన్నమాట. అంటే ప్రతి లేయర్ కి ఒక లేయర్, దానిపైన కవరింగ్ లేయర్ ఉంటుంది. అంటే ప్రతి మెటల్ కి ఒక కవరింగ్ లేయర్ ఉంటుంది. అలాంటి కవర్ చేసిన లేయర్స్ అన్నిటి తీసుకొచ్చి ఏం చేస్తాం? బైండ్ చేస్తాం. మళ్ళీ ఇదే షేప్ లో ఫామ్ చేస్తాం. సో ఒరిజినల్ గా ఇక్కడ సాలిడ్ బ్లాక్ కాకుండా ఏం చేస్తున్నాం మనం? స్లైసెస్ కట్ చేసి ఒక్కొక్క స్లైస్ ని లామినేట్ చేసి సో మళ్ళీ సేమ్ అదే విడ్త్ అదే హైట్ వచ్చేలా చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లామినేషన్ ప్రాసెస్. సో ఈ ప్రాసెస్ లో కూడా ఎడ్డీ కరెంట్స్ అనేవి ఎలిమినేట్ అవుతాయి. ఈ ప్రాసెస్ లో కూడా ఎడ్డీ కరెంట్స్ ఎలిమినేట్ అవుతాయి. అందుకని ట్రాన్స్ఫార్మర్ డయాగ్రామ్ లో ఇలాగే ఉంది చూడండి. కాయిల్ ఎలా ఉంది? ఇలాగే ఉంది, స్లైసెస్ కిందే ఉంది కాయిల్ అంతా. ఐడియా వచ్చిందా రాలేదా? ట్రాన్స్ఫార్మర్ డయాగ్రామ్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోర్ ఎలా ఉంది? సో దట్ ఈస్ లైక్ ఏ స్లైసెస్. స్క్వేర్ రెక్టాంగులర్ కాయిలే. ఎలా ఉంది? సాలిడ్ కాయిల్ లేదు, స్లైసెస్ లా కట్ చేసి సో ప్రతి స్లైస్ కి మధ్యలో ఒక లామినేటెడ్ లేయర్ ఉంటుంది. ఆ లేయర్ వల్ల ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్ గా కాంటాక్ట్ లోకి రావు. సో ఎడ్డీ కరెంట్ లాసెస్ చూస్తున్నాం మనం. నెక్స్ట్ అన్న హిస్టెరిసిస్ లాస్. ఎడ్డీ కరెంట్ లాస్ ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? లామినేషన్. వాట్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్రాసెస్ టు రిమూవ్ ద ఎడ్డీ కరెంట్స్? లామినేషన్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్, హిస్టెరిసిస్ లాస్. నౌ వాట్ ఈస్ meant by hysteresis loss?
Hysteresis loss is nothing but that is depends on medium properties. That is depends on medium properties. అంటే మీడియం కి సో ఎక్కువ ఎనర్జీ లాస్ అయ్యేది ఉందనుకోండి, అంటే డైరెక్ట్ గా ఐరన్ తీసుకున్నాం, ఐరన్ ఏమవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది. రెసిస్టెన్స్ ఉంటే I2R లో రెసిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి, అదేమవుతుంది, ఎనర్జీ లాస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఫర్ ఐరన్ ఎనర్జీ లాస్ ఇస్ మోర్, సో దట్ వీ నీడ్ టు అవాయిడ్ దట్ వన్. సో యాజ్ ఎ మీడియం, అంటే కాయిల్ కి మధ్యలో ఉన్న మీడియం ని ఐరన్ తో తయారు చేయకూడదు, మరి దేంతో తయారు చేయాలి? వీ నీడ్ టు టేక్ బెస్ట్ అలాయ్ టు రెడ్యూస్ ద హిస్టెరిసిస్ లాస్. సో హిస్టెరిసిస్ లాస్ ని రెడ్యూస్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలి, మీడియం ని అలాయ్ తో తయారు చేయాలి. వాట్ ఈస్ మెన్ బై అలాయ్? దట్ ఇస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ మెటల్స్ కాంబినేషన్ ఉన్నది తీసుకోవాలి. టు రెడ్యూస్ హిస్టెరిసిస్ లాస్, వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? సో వీ నీడ్ టు యూస్ alloys, right? To reduce the hysteresis loss, we need to use alloys. Next point, next energy loss in transformer is magnetic flux leakage. What is the other loss? That is a magnetic flux leakage. Now, to avoid this one, what we need to do? Magnetic flux leakage. What is meant by magnetic flux leakage? What is meant by magnetic flux leakage? What is meant by magnetic flux leakage? How you are going to avoid that? Is the transformer. So, దీన్ని magnetic flux leakage లేకుండా avoid చేసాం ఎలా? So, if the coils are placed like this, then there will be a magnetic flux leakage. అంటే ఏమవుతుంది? If there is a gap, then so magnetic field developed or induced magnetic field will not passes through the second loop. So ఇక్కడ డెవలప్ అయిన induced field ఈ లూప్ లోకి ట్రాన్స్మిట్ అవ్వట్లా, కొందేమవుతుంది, ఈ మధ్యలోకి వచ్చింది. దట్ మీన్స్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లక్స్ వేస్టెడ్. ఈ పార్ట్ ఏమైంది, ఇంత ఫ్లక్స్ వేస్ట్ అయిపోయింది. సో దీన్ని వేస్టేజ్ లేకుండా అవాయిడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? టు అవాయిడ్ దిస్ వన్, we need to connect the coils with a core, that is called a core. సో ఈ రెండు కాయిల్స్ ని ఏం చేయాలి మనం? వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ లైక్ దిస్. కనెక్ట్ చేయాలి, ఈ రెండు కాయిల్స్ ని డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేస్తాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ వన్ కోర్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కోర్. ఐరన్ కోర్ తో కనెక్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది? సో దట్ విల్ డైరెక్ట్లీ ట్రాన్స్మిట్ టు ద సెకండ్ కాయిల్. ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ఏమవుతుంది? మొత్తం సెకండ్ కాయిల్ లోకి ట్రాన్స్మిట్ అయిపోతుంది, మధ్యలో ఎక్కడ కూడా లాస్ అవ్వదు, అంటే బయటికి వెళ్ళదు. ఇంకా ఈ ఐరన్ కోర్ లోనే ఇక్కడ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది మొత్తం మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ అంతా. So to avoid this error, what we need to do? So we need to introduce core between the coils. So what is the next energy loss? So magnetic flux leakage. So to reduce that one, what we need to use? We need to use or we need to connect coils with the help of core. We need to connect coils with the help of core. Next one. So humming losses అంటే, so transformer will vibrate. Transformers ఏమవుతాయి? వైబ్రేట్ అవుతాయి. వైబ్రేట్ అయితే సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. అంటే ఏ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అయినా వేస్ట్ అయినట్టే ఎనర్జీ. సౌండ్ ప్రొడ్యూస్ అయినా ఎనర్జీ అనేది ఏమైంది? వేస్ట్ అయినట్టే. సో వైబ్రేషన్ రాకుండా చూసుకోవాలి. టు అవాయిడ్ దిస్ వన్, వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? సో వీ నీడ్ టు ఫిక్స్ ద కాయిల్స్ స్ట్రాంగ్లీ. అంటే వైబ్రేషన్ రాకుండా, అంటే లెంత్ పెంచకూడదు. కాయిల్స్ లెంత్ పెంచామనుకోండి ఏమవుతుంది? సో ఈజీగా వైబ్రేట్ అయిపోతాయి. సో తక్కువ లెంతే ఉండాలి. అందుకనే కన్స్ట్రైన్ ఏంటి అక్కడ? లెంత్ కన్స్ట్రైన్ అన్నమాట. సో లెంత్ పెంచాం, కాయిల్ తీసుకున్నాం, ఇంకా ఇంత లెంత్ కాయిల్ తీసుకున్నాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈజీగా వైబ్రేట్ అయిపోతుంది. అదే షార్ట్ కాయిల్ అయితే వైబ్రేషన్ తక్కువ ఉంటుంది. అందుకని సైజ్ ఏం చేస్తారంటే, సో మినిమం సైజ్ కే డిజైన్ చేస్తారు. సో సైజ్ పెంచుకోవచ్చు, కాయిల్ సైజ్ పెంచుకుని, సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ సైజ్ పెంచుకోవచ్చు. కానీ ఏమవుతుంది? సో వైబ్రేట్ అవుతుంది. వైబ్రేట్ అయిందంటే కొంత ఎనర్జీ లాస్ అయిపోతుంది. సో ఈ ఎనర్జీ లాస్ కూడా తగ్గించాలంటే ఏం చేస్తారు? కాయిల్స్ ని స్ట్రాంగ్ గా ఫిక్స్ చేయాలంటే, నార్మల్ ప్రాక్టికల్ గా, ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా. సో దీనికి మనం అంటే ఎక్స్ట్రా అరేంజ్మెంట్స్ ఏముండవు. సో అక్కడ తయారు చేసేటప్పుడే ఫిక్స్ చేసుకోవాలి స్ట్రాంగ్. నెక్స్ట్, ఫస్ట్ వాడిన వైబ్రేట్ అయిందంటే ఎనర్జీ లాస్ అయిపోతుంది. రబ్బర్స్ వాడతాకి ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీ, అక్కడ హై టెంపరేచర్స్ వచ్చేస్తాయి. ఈ మెకానికల్ ఇంజిన్స్ అయితే రావు, టెంపరేచర్స్ రావు.
కానీ ఇక్కడైతే టెంపరేచర్స్ రైజ్ అవుతాయి. ఏసీ సర్క్యూట్ కదా, టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది. బయట కూడా టెంపరేచర్ వాడతారు. సో రబ్బర్ స్టాప్ ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ ఐరన్ ప్లేట్స్ తీసుకుంటారు. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ లోపల ఈ అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రెసెంట్ బయట ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఎలా ఉంటాయి? ఏసీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎలా ఉంటుంది? కాయిల్. సో రెండు కాయిల్స్ సెపరేట్ అయ్యి ఉంటాయి, ఆ రెండింటి మధ్యలో ఆయిల్ ఉంటుంది. సో దట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ కోర్. అదే కోర్ కింద యాక్ట్ చేస్తుంది. ఈ నార్మల్ డీసీ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మనం ఇప్పుడు చూసింది డయాగ్రామ్ లో కోర్, ఐరన్ కోర్ ఉంది కదా, అది డీసీ ట్రాన్స్ఫార్మర్. అంటే తక్కువ వోల్టేజ్ గా పనిచేస్తుంది, ఎక్కువ వోల్టేజ్ కాదు. అంటే 250 నుంచి 12 వోల్ట్ కానీ అలా తగ్గించడానికి స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి వాడతాం. సో లార్జ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే ఎలా ఉంది? సో మధ్యలో ఆల్రెడీ చూసాం, డయామీటర్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఆ మధ్యలో ఏముంటదంటే ఆయిల్ ఉంటుంది. కాయిల్ కి మధ్యలో ఆయిల్ ఉంటుంది. సో మరి ఆ గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయకుండా ఉంటే ఇంకా ట్రాన్స్మిషన్ ఎక్కువ ఉంటుందిగా. సో కాయిల్లో కాయిల్ ప్లేస్ చేయగలిగితే ట్రాన్స్మిషన్ ఎక్కువ ఉంటుందిగా, అవునా కదా? గ్యాప్ ఎందుకు పెట్టడం? సో కాయిల్ ఎలా ఉంది, సో ఇంకో కాయిల్ మధ్యలో ప్లేస్ చేసేస్తే చాలు కదా, ట్రాన్స్మిషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, అంటే వేస్ట్ అవుతుంది ఎనర్జీ. మళ్ళీ గ్యాప్ ప్లేస్ చేయడం ఎందుకు? గ్యాప్ లో మళ్ళీ ఆ కోర్ ప్లేస్ చేయడం ఎందుకు? ఇలా గ్యాప్ ఎందుకు, మళ్ళీ గ్యాప్ లో కోర్ ఎందుకు? అలాగే ఎందుకు తయారు చేయాలి? ఇలా చేసుకోవచ్చు కదా. సో ఇక్కడ పాసిబిలిటీ, సో ఎప్పుడైనా సరే షార్ట్ సర్క్యూట్ అయింది అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ ఏమన్నా సో లేయర్ పాడైంది, లామినేట్ చేశారు, లామినేషన్ లేయర్ పాడైపోయింది, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఏదో 2000 volts ని మనం 250 volt తగ్గిస్తున్నాం హౌస్ హోల్డ్ వచ్చేసరికి. సో ఇక్కడ షార్ట్ అయిపోయింది. షార్ట్ అయితే ఏమవుతుంది? డైరెక్ట్ గా ఈ 2000 volt ఇందులోకి ఎంటర్ అయిపోతుంది. అంటే డైరెక్ట్ గా హౌస్ హోల్డ్ వచ్చేసరికి 2000 volt వస్తుంది. సో అప్పుడు ఏమి మిగలవు, ఇంకా అంతా స్మాష్, అవునా కదా? సో అంటే ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీ ఉంది అక్కడ. ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీ ఏంటి? షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిందంటే మొత్తం ఆ 2000 volt ఎంత హై వోల్టేజ్ ఉంటే అంత హై వోల్టేజ్ వచ్చేస్తుంది. సో మొత్తం అప్లయన్సెస్ కావచ్చు, లేదా అక్కడ వైర్లు అసలు పనిచేయదు. ఆ 2000 volt ఆ వైర్ ఆగదు, వైరే కట్ అయిపోతుంది. సో అందుకని ఏం చేస్తారు? గ్యాప్ మెయింటైన్ చేయాల్సిందే. అంటే ఇది ఫెయిల్ అయినా ఇక డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఉన్న వోల్టేజ్ అంతా ఇందులో ఎంటర్ అవ్వదు. ఫెయిల్ అయినా ఎంటర్ అవ్వకుండా ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్ గ్రోత్ అండ్ డికే. ఇది కూడా జస్ట్ ఫార్ములా వరకు చేస్తే చాలు, అడిగితే కనుక ఫార్ములా సాల్వ్ చేయగలరు. సో వాట్ ఈస్ meant by growth? What is meant by decay in the LR circuit? LR circuit means that circuit consists of inductor and resistor. So L represents inductor, R represents resistor. If a circuit contains inductor as well as resistor, then that circuit is called LR circuit. So what is meant by growth? Growth and ఏంటి? Growth. So if you switch on the current, then there will be increase in current. అంటే LR సర్క్యూట్ లో కరెంట్ ఏమవుతుంది? స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదే నార్మల్ సర్క్యూట్, రెసిస్టర్ ఉన్న సర్క్యూట్ అయితే, రెసిస్టర్ ఉన్న సర్క్యూట్ ఇండక్టర్ అంటే ఇలా చేస్తాం సింబల్. నెక్స్ట్ రెసిస్టర్. సో ఇఫ్ దీస్ టూ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్, దెన్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ LR సర్క్యూట్. దీన్ని LR సర్క్యూట్ అని చెప్తాం. సో LR సర్క్యూట్ పర్పస్ ఏంటి? LR సర్క్యూట్ నార్మల్ సర్క్యూట్ కి LR సర్క్యూట్ ఉంటే డిఫరెన్స్ ఏంటి? LR సర్క్యూట్ నార్మల్ సర్క్యూట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? స్విచ్ ఆన్ చేసాం, సో వెంటనే మాక్సిమం రీచ్ అవ్వదు. LR సర్క్యూట్ లో స్విచ్ ఆన్ చేయగానే కరెంట్ అనేది మాక్సిమం రీచ్ అవ్వదు, కొంత టైం తీసుకుంటాం. కొంత టైం తీసుకున్న తర్వాత మాక్సిమం రీచ్ అవుతుంది. అదే LR సర్క్యూట్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసాం, అది కూడా అంతే, కొంత టైం తీసుకున్న తర్వాత స్విచ్ ఆఫ్ అవుతుంది. కొంత టైం తీసుకున్న తర్వాత జీరోకి వస్తుంది కరెంట్ వేవ్. అదే నార్మల్ సర్క్యూట్ అయితే మనం స్విచ్ ఆన్ చేయగానే డైరెక్ట్ గా మాక్సిమం కరెంట్ పాస్ అవుతా ఉంటుంది, స్విచ్ ఆఫ్ చేయగానే జీరో కరెంట్ పాస్ అవుతుంది. సో టైం గ్యాప్ ఏమి ఉండదు. అదే LR సర్క్యూట్ అయితే టైం గ్యాప్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్విచ్ ఆఫ్ దిస్ LED, దెన్ నాట్ అయిపోయింది సార్, వెంటనే స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోతుందా? టైం తీసుకుంటారు. స్విచ్ ఆన్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు కూడా టైం తీసుకునే స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది, వెంటనే స్విచ్ ఆన్ అవుతుంది. అంటే LR సర్క్యూట్ ఉంటే చాలా జరుగుతుంది. ఒకసారి స్విచ్ ఆఫ్ స్విచ్ ఆన్ ఒకటే, మళ్ళీ గ్యాప్ ఉంటుంది. అంటే స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది. మనం ఆన్ చేసిన వెంటనే రాదు, ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది. ఒకసారి డిఫరెంట్ ట్యూబ్ లైట్, LED లైట్.
2 years ముందే వెళ్తుంది. గ్యాప్ ఉందా లేదా రెండింటికి? ఫస్ట్ ఆన్ అవుతుంది, తర్వాత అది ఆన్ అవుతుంది అంటే గ్యాప్ వస్తుంది, టైం గ్యాప్ వస్తుంది. ఆఫ్ చెక్ చేయండి ఒకసారి. ఆన్ ఫస్ట్ ఆన్ అవుతుంది, తర్వాత అది ఆన్ అవుతుంది అంటే టైం గ్యాప్ వస్తుంది, టైం గ్యాప్ ఉంటుంది. అంటే సో ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్ ఉందంటే కరెంట్ అనేది మాక్సిమం రీచ్ అవ్వదు. సో ఇండక్టర్ ఉంటే మాక్సిమం ఒకేసారి అంటే వెంటనే రీచ్ అవ్వదు, కొంత టైం గ్యాప్ ఉంటుంది. సో ఎంత టైం తర్వాత మాక్సిమం రీచ్ అవ్వదు. సో అది ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఉంటుంది. కరెంట్ వేరియేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ గ్రోత్ అంటే స్విచ్ ఆన్ చేయగానే కరెంట్ ఎలా వేరీ అవుతుంది అంటే ఈక్వేషన్ నుంచి వేరీ అవుతుంది. మనం డైరెక్ట్ గా తిరిగి చెప్పుకుంటే చాలుగా, ఈక్వేషన్ మనకు కావాలి కదా. సో దట్ కరెంట్ ఇన్ ఎల్ఆర్ సర్క్యూట్ ఈస్ గివెన్ బై దిస్ ఈక్వేషన్ I ఈక్వల్ టు I0 into 1 minus e పవర్ t by tau అంటాం, లేదంటే t into r by l అంటాం. t by tau అనొచ్చు, లేదంటే t into r by l అనొచ్చు. సో నౌ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై tau? ఇదే ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తాం? I0 into 1 minus e power minus t by tau. Tau is called time constant. Here tau equal to L by R is called time constant. ఒక్కొక్కసారి ఇదే అడుగుతాడు, టైం కాన్స్టెంట్ అడుగుతాడు. ఇండక్టెన్స్ వాల్యూ, రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇచ్చేసి టైం కాన్స్టెంట్ అడుగుతాడు. సో టైం కాన్స్టెంట్ యూనిట్ ఈజ్ సెకండ్స్ ఓన్లీ. టైం కాన్స్టెంట్ యూనిట్ ఏముంటది? సెకండ్సే. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ టైం కాన్స్టెంట్? L by R is the formula for time constant in LR circuit. అదే CR circuit లో టైం కాన్స్టెంట్ వేరే ఫార్ములా వస్తుంది. సో LR circuit లో ఫార్ములా ఏంటి? L by R. Now what is the current in growth? అంటే కరెంట్ ఇన్ గ్రోత్ అంటే స్విచ్ ఆన్ చేసిన వెంటనే అంటే గ్రోతే. మనకి డైరెక్ట్ గా గ్రోత్ అనే ఒక క్వశ్చన్ లో. సో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఆఫ్టర్ 5 milliseconds వన్స్ ఇట్ ఈస్ స్విచ్డ్ ఆన్? స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత 5 seconds తర్వాత 5 milliseconds దగ్గర కరెంట్ అంటే గ్రోత్ ఈక్వేషన్ తీసుకుని రాయాలా, డికే ఈక్వేషన్ తీసుకుని రాయాలా? గ్రోత్ అని తీసుకోవాలి. ఆన్ చేసిన వెంటనే అంటే గ్రోత్ అని తీసుకోవాలి. స్విచ్ ఆఫ్ చేసిన వెంటనే అంటే డికే అని తీసుకోవాలి. స్విచ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు కరెంట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, సో డిక్రీజ్ అయ్యి 0 అవుతుంది. సో దట్ సో డికే ఎప్పుడు తీసుకుంటాం? ఆఫ్ చేసిన తర్వాత. సో వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఆఫ్టర్ 5 milliseconds వన్స్ ఇట్ ఈస్ స్విచ్డ్ ఆఫ్ అన్నాడు అనుకో, అంటే ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయాలి. స్విచ్డ్ ఆన్ తర్వాత అంటే ఈక్వేషన్. ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి ఈ L by R బదులు ఒక్కొక్కసారి టైం కాన్స్టెంట్ ఇచ్చేస్తాడు t, అంటే t by tau రాసుకోడు. సేమ్ ఫార్ములా ఇక్కడ 1 minus ఉన్నది. ఇక్కడ ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ 1 minus ఉంది, ఇక్కడ అది. సో గ్రోత్ ఫార్ములా ఇది, డికే ఫార్ములా ఇది, రైట్? గ్రోత్ కి కరెంట్, డికే కి కరెంట్, అంతే. గ్రోత్ కి కరెంట్, డికే కి కరెంట్ ఈక్వేషన్స్ రాస్తే అయిపోయినట్టే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఇండక్షన్. ఈ లెసన్ 1 టాపిక్స్ ఇవే. ఇప్పుడు డైరెక్షన్స్ ఒకటి చూడాలి, అది చూస్తే కంప్లీట్. కాయిల్ లో కరెంట్ డైరెక్షన్ ఉంటే కరెంట్ చేంజ్ అవుతుంటే వేరే కాయిల్ లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఇండ్యూసర్ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, అదొకటి చెక్ చేస్తే అయిపోయింది. ఇది ఎక్స్ట్రా ఫార్ములానే, గ్రోత్ డికే అనేది ఎక్స్ట్రా ఫార్ములానే. ఆ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోండి, టైం కాన్స్టెంట్ ఆ ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకోండి. సో అంతేగాని దాని మీద ఎక్కువ వర్కౌట్ చేయాలి. ఇప్పుడు అడగలేదు ఇది, కానీ టాపిక్ లో ఉంది కాబట్టి కంప్లీట్ చేయాలి. సో ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఓకేనా కదా? ట్రాన్స్ఫార్మర్ రేషియో. సో ఏ టాపిక్లు ఉన్నాయి ఇందులో? ఫ్యారడేస్ లాస్. ఫస్ట్ లా ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. సో 4 types 5 types రాసాం, అది ఓకేనా కదా? నెక్స్ట్ వన్ మోషనల్ ఈఎంఎఫ్. మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ లో ఫోర్స్ రాసాం, పవర్ రాసాం, ఈఎంఎఫ్ రాసాం. నెక్స్ట్ రొటేషనల్ ఈఎంఎఫ్, ఈఎంఎఫ్ డ్యూ టు రొటేషన్. గుర్తున్నాయా లేవా ఫార్ములాస్? ఒకే ఫార్ములా ఉంది. నెక్స్ట్ దానికి డైరెక్షన్స్ కావాలి. డైరెక్షన్స్ అంటే పాజిటివ్ సైడ్ ఎటు ఉంటుంది, నెగిటివ్ సైడ్ ఎటు ఉంటుంది, ఆ డైరెక్షన్ ఒకటి కావాలి. సేమ్ యాజ్ ఫోర్స్ డైరెక్షన్ అండ్ చార్జర్ పార్టికల్. చార్జర్ పార్టికల్ లో ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందో అది అంతే. నెక్స్ట్ వన్ సో సెల్ఫ్ ఇండక్షన్, మ్యూచువల్ ఇండక్షన్. సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్, మ్యూచువల్ ఇండక్టెన్స్. సో డైరెక్ట్ గా U ఈక్వల్ టు ½ LI² ఫార్ములా మీద 2019 లో వచ్చింది. ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ఇండక్టర్. కరెంట్ ఇచ్చాడు, ఇండక్టెన్స్ ఇచ్చాడు, ఎనర్జీ అడిగాడు. అంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములాలోనే అడిగాడు ఈ లెసన్ నుంచి. నెక్స్ట్ సో మ్యూచువల్ ఇండక్షన్ కి సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ కి ఉన్న రిలేషన్స్. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఇవి ఉన్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్. సో వీటి మీద ఫార్ములాస్ ఐడియా ఉంటాయి. గ్రోత్ డికే అనేది ఎక్స్ట్రా పార్ట్. గ్రోత్ డికే కావచ్చు, ట్రాన్స్ఫార్మర్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ కావచ్చు, అన్ని థియరిటికల్ పార్ట్, ఎక్స్ట్రా పార్ట్స్. కొంత ఐడియా ఉంటుందని చెప్పాను. సో ఎడీ కరెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్
ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూసర్ కరెంట్ ఎడ్డీ కరెంట్ అన్నాడని అది ఏదో కొత్త క్వశ్చన్ అనుకోకండి. ఇండ్యూసర్ కరెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నప్పుడు ఎడ్డీ కరెంట్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు. అది కూడా ఆయన కూడా క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ ఒకసారి చూస్తాం. గ్రాఫ్ కూడా గీయాలి. గ్రాఫ్ గీయాలి. సో గ్రోత్ పక్కన ఇదో గ్రాఫ్ గీయండి. గ్రోత్ ఈక్వేషన్ రాశారు కదా, గ్రాఫ్. సో కరెంట్ అనేది ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎక్కడ మ్యాక్సిమం అయింది? ఒక టైం కాన్స్టెంట్ దగ్గర 0.63 I0 వస్తుంది. I = 0.63 I0 వస్తుంది. ఇక్కడ డికేలో ఒక టైం కాన్స్టెంట్ T = τ దగ్గర 0.37 I0 వస్తుంది. గ్రోత్ దగ్గర ఈ గ్రాఫ్ గీయండి, డికే దగ్గర ఈ గ్రాఫ్ గీయండి. గ్రోత్ గ్రాఫ్ ఇది, డికే గ్రాఫ్ ఇది. So here one coil is there, one loop is placed near to the current carrying conductor. So the current carrying conductor ikkada loop place chesam. Now what is the induced EMF or induced current direction in that loop? Aa loop lo induced current direction kavali. So ee loop ikkadaina undochu ledante ekkadaina undochu. Concept నేర్చుకోండి. లేదు loop side by side place chesina, loops ela place chesina concept ide. దీనికి అప్లై చేసే కాన్సెప్ట్ మిగిలినన్నిటికి కూడా అప్లై చేస్తాం. ఈ కాన్సెప్ట్ వస్తే అన్నీ వస్తాయి. Now, so here current may increase, decrease, stay same. More condition తీసుకోవాలి. So first condition, current is constant. Constant current pass అవుతుంది అందులో. Next, second condition, current is increasing. Current increase అవుతుంది. Third condition, current is decreasing. Three conditions. Current constant గా ఉందనుకోండి. సో అసలు ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనే ఉండదు. ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ రాదు. సో ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవ్వాలి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కానీ, ఏరియా కానీ, లేదు యాంగిల్ కానీ చేంజ్ అవ్వాలి. ఈ మూడు చేంజ్ అయితే అసలు ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది రాదు. ఈ రెండు ఫిక్స్డేగా. ఇక రొటేట్ అవుతున్నాయా? రొటేట్ అవట్లా. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఫార్ములా ఏంటి? కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ కి μ0 × I/2πr ఇన్ఫైనైట్ కండక్టర్ అనుకుంటే. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవ్వాలంటే కరెంట్ చేంజ్ అవ్వాలి కదా. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ చేంజ్ అవ్వాలంటే కరెంట్ చేంజ్ అవ్వాలి. సో దట్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ ఎనీ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ దెన్ దేర్ విల్ బి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. కాన్స్టెంట్ కరెంట్ అయితే ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అనేది ఉండదు. ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కూడా రాదు. ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలా వస్తుంది? డైరెక్షన్ చెప్పండి. సో బి ఒరిజినల్ ఎలా ఉంటది? అవుట్ ఆఫ్ ది పేజా, ఇంటూ ద పేజా? ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్. ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ వచ్చేసరికి అవుట్ ఆఫ్ ది పేజ్ అండ్ కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది పేజే, ఇక్కడ కూడా అవుట్ ఆఫ్ ది పేజే. డిక్రీజ్ అయినా సరే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ది పేజే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ సో కాన్స్టెంట్ అంటున్నాం. ఇక్కడ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది? ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కరెంట్ డిక్రీజ్ అయితే ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇవి ఓకేనా కాదా? నెక్స్ట్ వన్ ఇండ్యూస్డ్ ఫీల్డ్. ఇండ్యూస్డ్ ఫీల్డ్ ఎటు ఉండాలి? అకార్డింగ్ టు లెన్స్ లా ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే డిక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. అంతేగా? దీన్ని బట్టి ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా బట్టి ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. డిక్రీజ్ చేయాలంటే ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉండాలి? సో ఇండ్యూస్డ్ షుడ్ బి ఆపోజిట్ టు దిస్ వన్. దీనికి ఆపోజిట్ గా ఉండాలి. అంటే ఇంటూ ద పేజ్. ఇక్కడ ఇది డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. సో ఇండ్యూస్డ్ ఏమవ్వాలి? సేమ్ డైరెక్షన్ యాజ్ ఒరిజినల్ వన్. ఒరిజినల్ డైరెక్షన్ కి సేమ్ డైరెక్షన్ రావాలి. ఇది డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి డిక్రీజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఇంటూ ద పేజ్ రావాలి. ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇంటూ ద పేజ్ రావాలంటే
కరెంట్ ఏ డైరెక్షన్ లో రావాలి ఇక్కడ ఈ కాయిల్ లో క్లాక్ వైజ్ రావాలి. దిస్ ఈజ్ ఏ క్లాక్, దిస్ వన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. అంతే, డైరెక్షన్ ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే టాపిక్ కంప్లీట్ అయింది. అంటే కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ పక్కన ఇంకో కాయిల్ ఉంది, లేదు ఒక కాయిల్ పక్కన ఇంకో కాయిల్ ఉంది, అన్నిటికీ ఇలాగే చేయాలి. ఏం చెక్ చేస్తున్నాం మనం? ఒరిజినల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏ డైరెక్షన్ ఉందో చెక్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇంక్రీజింగ్ గా డిక్రీజింగ్ గా చెక్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఇండ్యూసర్ ఉండాలి, డిక్రీజ్ అయితే సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఇండ్యూసర్ ఉండాలి. అది ఫైనలైజ్ చేసాం. ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ నుంచి ఇండ్యూసర్ కరెంట్ ఎలా ఉండాలి అది ఫైనలైజ్ చేస్తాం. సో ఈ ఇండ్యూసర్ కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి ఫైనలైజ్ చేస్తున్నాం? ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ నుంచి ఫైనలైజ్ చేస్తాం. ఇది ప్రాసెస్. ఎలాంటి కాయిల్స్ ఉన్నా ఏ డైరెక్షన్ లో ఉన్నా ప్రాసెస్, బేసిక్ ప్రాసెస్ అయితే ఇదే. ఇది వస్తే కరెంట్ క్యారింగ్ కాయిల్ నుంచి ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ కానీ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ డైరెక్షన్స్ కానీ ఐడెంటిఫై చేయడం ఈజీ అవుతుంది. ఈ కాన్సెప్ట్ రావాలి. ఇది అర్థమైందా లేదా? కాపీ చేయండి. బ్రేక్ తీసుకుంటాను. ఒకవేళ ఇది అర్థం కాకపోతే చెప్పండి, నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో మ్యాగ్నెట్ ఒకటి, ఇదొకటి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటంటే థిరీ అడుగుతున్నాడు ఒకసారి. థిరీ అంటే ఇవే కాయిల్ డైరెక్షన్ లో కరెంట్ డైరెక్షన్ అడుగుతున్నాడు, ఇండ్యూసర్ కరెంట్ డైరెక్షన్ రావాలి.